EMS എന്ന മൂന്നക്ഷരം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിനുമേൽ കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിച്ച ഒരു ഭൂതകാലം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളെ ഇപ്പോഴും വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തന്റെ അസാധാരണമായ പ്രതിഭാശേഷിയും ഉൾക്കാഴ്ചകളും കൊണ്ട് സഖാവ് EMS നവകേരള നിർമ്മിതിയിൽ പരിണാമത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയായി തീർന്നു. ആ സൈദ്ധാന്തിക ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റെല്ലാ ആശയങ്ങളും പിൻവലിയുകയായിരുന്നു. ആശയ സംവാദവും വർഗസമരവും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗധന സംഭാവനകൾ സ്വാംശീകരിക്കുവാനും പുതുതലമുറയിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുവാനുമാണ് എല്ലാ വർഷവും തൃശൂരിൽ കോസ്റ്റ് ഫോർഡിന്റെയും വർഗ ബഹുജന സർവീസ് സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ EMS സ്മൃതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. EMS സ്മൃതി 2022 കാര്യപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സ്വാഗത പ്രസംഗം. EMS സ്മൃതി സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ സഖാവ് MM വർഗീസ് അവർകളെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, EMS സ്മൃതി അത് ഇന്നും നാളെയുമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. EMSൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള ജൂൺ 13 അതോടൊപ്പം 14 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്മൃതി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സഖാവ് EMS നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുന്നത് 1998 മാർച്ച് 19 98 മുതൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും തുടർച്ചയായി നല്ല നിലയിൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്മൃതി പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഈ സ്മൃതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കോച്ച് ബോർഡും അതോടൊപ്പം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുമാണ് സംയുക്തമായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. പോയ വർഷങ്ങളിൽ 2020 ഈ സ്മൃതി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2021 കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുമെല്ലാം ഇടപെടുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദി എന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. EMSനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അത് ഒരു അധിക പ്രസംഗമായിട്ട് മാറും എന്ന നല്ല ബോധ്യം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കേരളം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് സഖാവ് EMS എന്ന് നമുക്കറിയാം. 1957 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്, സഖാവ് EMS മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്, ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് അസ്ഥിവാരമിട്ടത് എന്നത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭൂബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾ, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. 1967 അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സഖാവ് EMS തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മികച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇടപെട്ട ഉന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് EMS എന്നതാണ് വസ്തുത. ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, നന്നേ ചെറുപ്പം മുതലേ പൊതുരംഗത്ത്
തൻ്റെ സ്വന്തം സമുദായത്തെ, നമ്പൂതിരി സമുദായത്തെ, അതിൻ്റെ അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരായി നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകളെല്ലാം നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. EMS സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് CPM-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി വർഷക്കാലം, 12-13 വർഷക്കാലം CPM-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും EMS പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ EMS ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉയർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ആശയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം EMS-ൻ്റെ മറുപടികൾ, തുടർച്ചയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ, ലേഖന പരമ്പരകൾ, അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാർഗദർശിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. EMS-നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൻ്റെ പങ്ക് അത് ഓർത്തെടുക്കാതെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. തൻ്റെ വേദപഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ബ്രഹ്മസം മഠത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ തൃശ്ശൂർ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നു, വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി EMS ഇവിടെ നിന്നാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ നിലയിലും EMS-ൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുക, കേവലമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുക എന്നതല്ല, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത്, ആശയരംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, അത് കാലികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഉള്ള ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ EMS സ്മൃതി സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നത്. ഇക്കൊല്ലം ഇവിടെ പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നവഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾ, പ്രതിരോധവും കേരള ബദലുകളും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് 7 സെഷനുകളിലായിട്ട് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ഓരോ മേഖലയിലും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അക്കാഡമിക് നേതാക്കന്മാരും അവരാണ് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവതരണം നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അനുബന്ധ പ്രസംഗങ്ങളും പരിപാടികളും എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് രാജ്യം തള്ളി നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ മോഡി ഗവൺമെൻറ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കെടുതികളെല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർഗീയമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോവുക. രാജ്യം തന്നെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള LDF സർക്കാർ, 1ാം പിണറായി സർക്കാരും ഇപ്പോൾ 2ാം പിണറായി സർക്കാരും ജനപക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വികസന രംഗത്തായാലും സാമൂഹ്യക്ഷേമ രംഗത്തായാലും സേവന മേഖലകളിലായാലും എല്ലാ മേഖലകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബദൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നവഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾ, പ്രതിരോധവും കേരള ബദലുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കാലോചിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. EMS സ്മൃതി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് CPM-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 2019 ഇതേ വേദിയിൽ തന്നെയാണ് സഖാവ് ഈ സ്മൃതി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴും സഖാവ് സീതാറാം തന്നെയാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള CPM-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ
എല്ലാവിധ ആദരവോടുകൂടി സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് CPM-ൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രി, അതോടൊപ്പം സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള സൗ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. സൗ കെ രാധാകൃഷ്ണനെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. വേദിയിൽ CPM-ൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സഖാവ് MA ബേബി ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു സെഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട്. സഖാവിയുടെ കാലേക്കുട്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അങ്ങേറ്റത്തെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ സഖാവ് MA ബേബിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, CITU-ൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൗ എളമരം കരീം, അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയം തൊട്ടടുത്ത സെഷനിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഖാവാണ്. സഖാവ് വേദിയിലുണ്ട്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ സഖാവ് കരീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. CPM-ൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സൗ PK ബിജു, അദ്ദേഹത്തിനും ഇവിടെ പരിപാടി ആ നിലയിലുണ്ട്. സൗ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സൗ ബിജുവിനെ ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ടുള്ള സൗ NR ബാലൻ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സൗ മുരളി പെരുന്നെല്ലി, ഇങ്ങനെയുള്ള സഹാക്കളുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഈ പരിപാടി EMS സ്മൃതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോസ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ ദത്തമാഷ് സഹധർമ്മിണി ഇവിടെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മാഷോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുരളി മാഷ് സഹധർമ്മിണി സരള വേദിയിലുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ, സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പിന്നെ കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, വർഗബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ, ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾ, നാനാ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾ, അതുപോലെ അക്കാഡമിക് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വേദിയിലുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്, എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സൗ കെ രാധാകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്കക്ഷേമ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും EMS സ്മൃതി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും കൂടിയായ സഖാവ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകളെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലേക്ക് ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ EMS സ്മൃതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവുമായിട്ടുള്ള സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ PB അംഗവും നമ്മുടെ മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് MA ബേബി, പാർട്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ CITU-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് എളമരം കരീം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് PK ബിജു, ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പാർട്ടിയുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സവസംഘത്തിൻ്റെ കൺവീനറുമായിട്ടുള്ള സഖാവ് MM വർഗീസ്, അതുപോലെ ദത്തുമാഷയുടെയും മുരളിമാഷയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട അഗ്നിമാർ, പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് നേതാക്കളെ, വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനാ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, മഹാനായ EMS-ൻ്റെ 113ാമത് ജന്മവാർഷിക ദിനമാണെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യമെങ്ങും EMS-നെ ഓർക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദിവസമാണെന്ന്. EMS നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് 1998-ലാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്
എല്ലാ വർഷവും കോസ്റ്റ് ബോർഡിൻ്റെയും വിവിധ വർഗപഞ്ച സംഘടനകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ EMS സ്മൃതി നാം സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിൻ്റെ ആധിക്യം വന്ന 2020 മാത്രമാണ് അത് നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷം എന്നും വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് EMS സ്മൃതി നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി EMSൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. EMS സ്മൃതിയോടനുബന്ധിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സർവ്വദേശീയ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. ആ വിഷയങ്ങൾ നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേവലം ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യവും ജനങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെമിനാറിലും. ഇത്തവണ നാം എടുത്ത വിഷയം ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രാസംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നവഉദാരവൽക്കരണം ആരംഭിച്ച് 30 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. അത് ലോകത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ EMS സ്മൃതിയിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 90കളുടെ ആരംഭത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്ലോബലൈസേഷനും ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ലോകത്ത് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാകും, ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതുപോലെ ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്ത് സമത്വമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, പ്രഥമ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടി, അതിൽ നിന്നെല്ലാം അന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് മുതലാളിത്തം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇനി സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു, ഇനി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെ മുതലാളിത്തം വെറുതെ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല, ലോകത്താകെ ഉണ്ടാകുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസമത്വം കുറയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസമത്വം കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെയും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെയും ലിബറലൈസേഷൻ്റെയും ഫലമായി സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിക്കുക. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുമെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് സമത്വമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല, മനുഷ്യരിൽ സമത്വമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല, അസമത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് സഹായകരമാവൂ എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന ലോക സംഭവവാസങ്ങളാണ് പിന്നീട് നാം കണ്ടത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നല്ല, അസമത്വങ്ങൾ പെരുകുകയാണ്. സമത്വാധിഷ്ഠമായ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം മുതലാളിത്തം സമത്വാധിഷ്ഠ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നമ്മെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു. അത് കേവലം വ്യാപകമായിരുന്നു എന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ലോകത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം തന്നെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമായി പറയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ദുരിതങ്ങൾക്കുമെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആശയപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തമായി കഴിയേണ്ടത്. ആശയപരമായിട്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം വലതുപക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ലോകത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും എല്ലാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയരംഗത്തെ വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അതിന് മഹാനായ EMSൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്കെന്നും വഴികാട്ടിയായി നിൽക്കും എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ EMS സ്മൃതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും സുഹൃത്തുക്കളും സഖാക്കൾക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. അഭിവാദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ മുൻ രാജ്യസഭാംഗവും CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. President of this inaugural session, Comrade Radhakrishnan, Comrade M.A. Baby, member of the Politburo of the CPIM, Comrade Kareem, Central Committee member of the CPIM, Comrade P.K. Biju, State Secretariat member of the CPIM, all the others on the dais, and my dear comrades and friends. I'm very happy that I'm back again here physically to inaugurate the EMS Smrithi, and and it's a great opportunity that we've been provided consequently for many years now, and the fact that it is restarted after the COVID breakdown for 2 years. I think only 1 year we didn't have it, and last year it was online, which again I did the inauguration online. So I'm very happy that I'm here back again with all of you to share some of my thoughts on the subject that you have given. At the same time, since we are meeting here physically for the first time after Dutt Master and then Murli Master both passed away, I think it's only fitting that I must express my unhappiness and sadness that they are not here, because they have been the moving spirit in keeping this alive for all these years. But I'm glad that new comrades have taken over the responsibility. So wish you all the success in the coming years. I've been asked to speak on 3 decades of neoliberalism, resistance, and the Kerala alternatives. Now, this is a very vast canvas, so I do not wish to really cover or cannot cover all the aspects that I may want to cover and talk about, but I will concentrate basically on the politics of neoliberalism, because the economics of it I'll briefly mention, but there are many eminent economists who are here. In the next section, they'll all be speaking on the economics of it. But the last 30 years of neoliberalism, if you in a nutshell, if you want to put it, neoliberalism is a trajectory, an ideological trajectory which has guided global capitalism for last 30 years, particularly after the fall of since the fall of the USSR, dismantling of socialism there. It is essentially profit-centric. The alternative will essentially have to be people-centric. And when you talk of the Kerala alternatives, that is the difference between the two. The alternative of profit-centric and the alternative, the neoliberalism trajectory being profit-centric and the alternative being people-centric. So what are these people-centric issues? That you will discuss in detail in the section when we talk of the Kerala alternatives. But the impact of neoliberalism in India since the reforms in 1991, if you just look at 2
issues that I'll just like to flag before getting to the area of politics of neoliberalism. That in India, during these 3 decades, if you take one measure, the measure of poverty among the Indian people, unfortunately, with this Modi government coming to office, along with the Planning Commission, they've also abandoned what was traditionally the measure of poverty, that is the nutritional status. That is, which was fixed at 2,200 calories per day in rural India and 2,100 calories per day in urban India. According to this norm, the NSS large sample survey that was done in 93-94 showed 58% in rural and 57% in urban India to be below this poverty norm. The next similar survey in 2011-12 showed a rise during these neoliberal years, which from 58 in rural India it grew to 68, and from 57 in urban India it went up to 65. The next large sample survey, that you can comparable survey, was in 2017-18. But this was not allowed to be made public by the Modi government, along with many other reports that were not complementary to the government and its policies because of their impact, and they were suppressed. One feature of this Modi government has been to distort the data and actually downgrade our world-acclaimed data collection methods and thereby project a doctored picture of what is the reality, which is happening in every sphere, but in the economic sphere as well. But this data from this 2017-18 survey somehow leaked to the media, and what it shows is really alarming. There's a decline, an absolute drop of 9% in per capita real consumption expenditure. 9% drop over the 68% in rural and 65% in urban being already poor. And this 9% drop, which means there's an unprecedented increase in absolute poverty levels. And this is exactly the profit-centric neoliberalism trajectory. And since the COVID pandemic struck, even before that, the situation was worse. Now it is much worse than what the 2017-18 figures show. So absolute poverty in our country, to a large section of our people, which is not visible to many of us here, and there are reports today that tell you wherever there is free distribution, like our Sikh community does, free food in their gurdwaras, which they call the langar, the queues are huge now, including in your metro cities, etc., for free food. The absolute level of poverty decline is the indication of neoliberalism's trajectory, whose entire concentration is profit-centric. That is why all the global indices, the global hunger index today places India in a serious category. Our own National Family Health Survey 5 shows an alarming growth in malnutrition, particularly amongst children. Today came the news that India's increase in longevity is by far the lowest that has been achieved in the last 10 years comparable to the world average. And that is because of your infant mortality increasing. Now, in this situation, that the number of people below the poverty line in India, according to the Pew Research Center, during the COVID period, has been that it has grown from 60 to 134 million in the last 2 years, in the COVID years. And they estimate that India has contributed 57.3% to the growth of global poor in the last year.
and 59.3% of our middle classes have slipped into poverty. 59.3%. Now, this is the reality of the 3 decades of neoliberal policies in India. But at the same time, when I say profit-centric, you saw the news today of how, because neoliberalism, because its essential aim is the maximization of profits, this maximization of profits happens through multifarious ways. And one way is that of naked loot of national assets, the privatization of all public assets and public sectors all over the world, and taking over of natural resources and mineral wealth. And all these are accompanied by the growth of crony capitalism, and in the Indian context, which I'll come to later, the politics of neoliberalism, the emergence of a corporate communal nexus. And remember, in this context, keep it in your background, that it was Mussolini who defined fascism as the fusion of corporates with governance. So fusion, this is his quotation, is the fusion of corporates with government or governance. That is how is the definition of fascism that he had given. And today you've seen that news. Now it's verified, not verified, truth may not ever come out, that there was pressure for a power plant in Sri Lanka, and the condition that India put forward that it must go only to Adani's. You had the Rafael deal where the condition was it should only go to the Ambani Junior. Now this corporate communal nexus has reached an extent whereby I'll just give you one example which will show the manner in which this is really unfolding in our country, which is something we all must understand and take into granted. This is the story of coal exports that are now coming in from Australia. On 27th of December 2021, Adani announced that he is starting the coal export from Australian mine that week. And then on the 4th of April 2022, Government of India announces coal imports from Australia to attract zero duty. And then on May 21, government announces that the import duty on coal has been reduced to 0%. And then on the 4th of June 2022, the government asks Coal India to be ready to import 12 million tons of coal. And then on June 6, 2 days later, NTPC awards coal import tenders worth 8,308 crores of rupees to Adani Enterprises. So look at this fusion of corporate with governance. Now this is the characteristic of this neoliberal trajectory, and it is this sort of a trajectory that is actually prolonging the crisis of global capitalism. Because maximization of profits essentially means intensification of exploitation of the people, intensification of economic exploitation, greater extraction of surplus and surplus value from the production process, and in this process, the people's purchasing power continues to diminish. As people's purchasing power continues to diminish, when the power to buy doesn't exist in their hands, then what is produced under capitalism cannot be sold, and once it's not sold, it leads to a overconsumption crisis, or what is called a crisis,
And that crisis is a vicious crisis because there is a continuous fall in demand because people don't have purchasing power. But maximization of profits would require greater exploitation. And that is exactly what is happening in these 3 decades globally and in India particularly. That this greater exploitation is resulting in this rise in the levels of poverty that I mentioned earlier. And as a result of this, the economy continuously slides down, moving into a recession, and now we are at the stage of a very serious stagflation. There is high inflation, low output or low GDP growth, which means greater miseries to the people already, over and above already what we have now are undergoing through. So this maximization of profits, which is the essence of both capitalism, but under neoliberalism it has reached a qualitatively different stage, unhindered by any obstruction, by any international correlation of forces balance, which had socialism on one hand at a point of time, which used to act as a check. Now it's an unhindered path that they're going through, which actually reminds us of what Marx had very prognostically said in the Capital when he writes. He says, I quote, Marx has conjured up, capitalism has conjured up such gigantic means of production and of exchange. It is like the sorcerer who is no longer able to control the powers of the netherworld, whom he has called up by his spells. Unquote. The monster that has been unleashed, the sorcerer, so to speak, that has been unleashed by this netherworld of gigantic expansion and accumulation of capital under neoliberalism, led by international finance capital. It is something that it's unable to control, and it is moving by its own dynamics to create a situation of a global recession, but at the same time maximization of profits by imposing greater and greater restrictions and attacks on the rights of the working people. And all this means what? That the neoliberalism requires the absolute control of state power in every country for it to continue with its maximization of profits. It has no alternative to the economic crisis that it has generated. But it will only compound this economic crisis by its own dynamics. But this will require that the state must be under its control, like this Adani example of coal imports that I gave earlier, that the state will work in their interest of profit maximization. And this is exactly what happened during the COVID period. So starkly you can see this. In the whole world, every government announced stimulus packages. Now, how were the stimulus packages announced? Most of it, as was advances and loans for the corporates to borrow and then increase production or investment. But then, increasing production and producing does not result in growth because people don't have the purchasing power to buy what is produced. So therefore growth does not happen. But then how do profits rise? Even during the COVID period, when the industry was paralyzed, these stimulus packages were given or released through government bonds, government issuing bonds, secure bonds, government secured bonds, which were then bought and sold in the stock markets. Now, huge amounts, in trillions of US dollars. If you just take the US and the European Union, 1 year, their stimulus packages worked out to nearly $4.5 trillion.
$4.5 trillion worth of bonds being released in the stock markets means the stock markets got inflated. And as the stock markets get inflated, the billionaires of the world who operate through the stock market, their wealth keeps increasing. And in the pandemic, when people were suffering like unprecedentedly, you have the billionaires of the world, and also that in India, billionaires of the world and that in India actually increasing their wealth to the extent that after these 2 pandemic years, you have in India, I'll give you just one example. There's so much of data on global billionaires' wealth accumulation. But in India, one example, there are 10 Indian billionaires, 10 individuals. The Oxfam has reported this. 10 individuals in India who have their assets are 57% of India's national wealth. 10 people. On the other hand, 50% of Indians of the bottom, or Indians, 50% of them own just 13% of our national wealth. This is the wide difference of this inequalities that happens. So this profit maximization, if it has to continue this way, the state, control over the state becomes the most important thing, because it is the state that will define the policies, that will manipulate in the interests of its crony capitalists, and the fusion of capitalists and governance takes place, like the example I gave you, like that there are so many examples that are happening every day. And that control of the state is precisely what is the politics of neoliberalism today. Now this control of the state is essential for neoliberalism and global capitalism to continue with their profit maximization and continue with deepening the exploitation of the people. Now, if this control of the state has to be established, when a situation of growing discontent amongst the people, and the growing discontent of the people resulting in growing struggles of the people, and with the working class and the working people all over the world against these austerity measures in Europe, against the wage cuts in many parts of the world, against the violation of the 8-hour working day that has been violated in almost all capitalist countries. In our country, in the name of the COVID, state governments have issued orders that instead of weight, some BJP state governments, that instead of weight, it'll be 10 somewhere, 12 somewhere. And unofficially in India, we know 96% of our workforce that is in the unorganized sector, they work not 8, not 12, but nearly 16 hours a day. So the rights that we say, May Day we celebrate every year, saying 8-hour working day. But in practice, all that is being violated because greater the hours the worker works, greater is the surplus value generated, and greater is the profit that can be maximized. So these attacks on the working people is possible only when a pro-neoliberal state is established. But with this growing discontent and growing struggles, the danger is that if this unity of the working people becomes stronger, then it can rise as a political force challenging the neoliberal order and the government of the day in every country, which actually supports and implements this neoliberal order. So it becomes necessary for neoliberalism politically, for neoliberalism to ensure that this unity doesn't become stronger to challenge the rule of capital and finance capital and neoliberalism itself. Like it is happening now in Latin America. From Chile to Venezuela to Peru, not Peru, but in Bolivia, Guatemala, in many other countries, you find these people's struggles have led to a shift in the political leadership of the state.
with left and progressive forces actually winning elections and forming neoliberal policy governments. We'll have to see how long they succeed. But that danger is being seen by neoliberalism and the governments that implement neoliberalism with great vigor. So how do you break that growing unity? That breaking of the growing unity can only happen when you divert the attention of the people, disrupt that growing unity on the basis of some emotional and passionate appeals. And that is the meaning of the rightward shift in politics under neoliberalism. So what is utilized? Somewhere it is racism, somewhere it is xenophobia, somewhere it is national pride like in Turkey and in Brazil. Racism in what Black Lives Matter in the US and the growing thing in the UK, in all over Europe, in many of these countries, xenophobia, and in India, communalism, that you break the unity of this growing struggles of the working people against this neoliberal order. What is required is a right-wing shift in politics, whereby the focus is not the real day-to-day issues of the people and their life and their struggles, but the focus is what has been defined and what we discussed here some 2 years ago, is to what is called a post-truth society. That is, construct a reality that is actually based on an artificial consciousness, which is completely diverse from the existing lived reality of the people. Now, this is the manner in which this growing unity of the people in struggles is sought to be disrupted. And that is the politics of neoliberalism. And you take our case in India itself. We have had this historic farmer struggle where the obstinate and Prime Minister had to finally repeal the agri laws. You have big struggles of the working class now going on against privatization. In some places, they have stalled the privatization. Some places, they've halted the pace of that privatization. LIC, finally, the government very adamant, and they could only go up to 1.5% of the shares that they could sell. And even that has now come into a roadblock, with the value of the LIC shares falling very, very sharply in the stock markets. Clearly, if the government proceeds with this value, that will only be a complete loot of our people's lifelong savings that are there in the LIC. But that's a different story. But these working class struggles that are growing, last 4 years you have seen 4 all India industrial and national strikes, some of them for 2 days. People's struggles on various issues, whether it's the scheme workers, Asha workers, Anganwadi workers, all these struggles are growing in the country. But yet, in the elections where they matter, the BJP continues to win on the basis of bulldozer politics, on the basis of somewhere hijab, somewhere halal, somewhere azan, somewhere some other issue, and now this bulldozer politics is continuing with vengeance in UP, and particularly in the Prime Minister's constituency. And this is a modus operandi, how this rightward shift operates. You create a situation of conflict and then blame the minorities on the other side and rouse communal polarization. So while neoliberalism itself will lead to this sort of a rightward shift in politics, in India, it is added to the other factor, whereby this Modi government is very aggressively
pursuing the fascistic RSS agenda of the Hindutva Rashtra. And this fascistic RSS agenda of the Hindutva Rashtra requires to actually divide our people on the basis of spreading hate and terror, and by creating this sort of a divide between the people, and in India particularly the Hindu-Muslim divide. And there's nothing else that our leaders, their leaders talk about. Not about what is happening to the people in their lives. But these sort of remarks against the Prophet itself, all the earlier attacks and that sort of been attacks on minority communities that have been going on, raging all over the country, the dehumanization of Indian society, whereby the manner in which our women are being brutally assaulted. All this is happening, but you'll find our Prime Minister completely silent. Not one word expressed on anything, including the latest instance which got global condemnation of the statements made by their spokespersons. The only thing when he speaks publicly is about a hijab or a halal or a kabristan or a shamshan ghat. The whole purpose is to polarize the society, keep them divided, so that they can continue to politically gain, and in the process aggressively pursue neoliberal reforms. Now, neoliberal reforms are required for the realization of the RSS fascistic agenda of a Hindutva Rashtra also. Why? Because neoliberal reforms, the aggressively implemented, means that cementing of the Indian ruling classes with the BJP. It doesn't matter if communal rights take place, it doesn't matter if our Muslim minorities are attacked, targeted and attacked, hatred is spread, our sisters are gang raped. All this doesn't matter as long as my profits are rising. And if those profits rise, the Indian ruling classes get cemented. Secondly, in order to silence the world, that whatever I am doing internally here, I can be very authoritarian. I can arrest anybody who expresses dissent against my government. I mean, when I use the I, it's not me. No, don't misunderstand. I'm talking about the Prime Minister, what they say. He says anybody can be arrested for dissenting against the government. Now just look at this. The spokesperson of the BJP making these comments that drew global condemnation. They are not arrested, but a journalist who reports on a protest action against this in India, in Kanpur, he is arrested. What is the message that is being given? That whatever you do, you are the ones who will be at the receiving end of this sort of a law. 76% rise in the use of UAPA cases under Modi. The rate of conviction is 2%. People languish in jail for years. Then they are innocent, they come out innocent, but then the political purpose is served, what they want to. And the courts also with alacrity, which they need to intervene. Unfortunately, you see all this bulldozing that is happening today, which is absolutely illegal. There are norms, there are laws on which illegal structures can be demolished. None of that is being followed. But that intervention that is required to implement the constitution and the law of the land, that has to rise to the occasion. But every single institution, independent institution created by the Constitution as institutions of checks and balances, the Parliament making the government accountable, the judiciary ensuring that the executive of the government does not violate the Constitution and the fundamental rights of the citizens, the Election Commission
to conduct a free and fair election, which is actually the reflection of democracy, and to give everybody participating in the election a level playing field. That violated with the electoral bonds that is happening, where muscle power along with money power is defining democracy today in our country, and not a free and fair level playing field. And then, of course, your ED and the CBI, who act as the political arm of the government against the opposition. But all this, if it has to happen inside India and the world not to condemn it, the offer to the world is you come and loot India. India is open for privatization. Everything is open for privatization. You come and maximize your profits. So global capital, international finance capital, finds this very attractive in the sense that they can maximize their profits with the loot of India while turning a blind eye to what is actually happening within India when this entire constitutional order is being subverted, sought to be destroyed. Because what the RSS fascistic agenda requires is a unitary state. And a unitary state is entirely the antithesis of our constitution and the federal structure of our constitution. And that is why these attacks on federalism that you find today taking place. You'll hear your finance minister in Kerala later, I think he's speaking sometime. You'll hear the manner in which the finances for the state are being cut, all the states. But then the center, states are being reduced as going to the center with a begging bowl, saying, give us something. And the rights of the states enshrined in the Constitution are being reduced as subordinate agents, as the agents. Now, these attacks that are taking place here can only be continued as long as international finance capital, international capital, and global imperialism can be kept on the side of this government to pursue these neoliberal policies, loot our national assets, and provide profits to international capital, international finance capital. That will subdue their criticism of that. And then, after that, what is actually required in other ways is also to become enmeshed with the global strategies of imperialism that is seeking to strengthen its global hegemony. It was soon after the fall of the Soviet Union, nearly 30 years ago, at the beginning of this neoliberal offensive, US government of the United States of America issued a strategic document which was later articulated by you, many of you may remember, by their foreign secretary called Condoleezza Rice. And she was then articulated this as their strategic document. They said they had three objectives. The first is the dissolution of the remaining socialist countries. The second is to render impotent, either through defeat or co-option, third world nationalism, like India's independent foreign policy, etc. And finally, the establishment of an unequivocal and unambiguous military and economic superiority over the world in general and over perceived competitors in particular. The new world order was designed to operate in all spheres. And therefore, and on the basis of this, NATO was expanded as imperialism's global war machine, when NATO's existence itself was absolutely unnecessary with the Soviet Union's dissolution and the Warsaw Pact not being there. But this NATO's expansion as imperialism's global war machine
was part of this entire strategy. Look at the effect of that now. It is this NATO expansionism that has led to this war in Ukraine. The war is not between Russia and Ukraine. The war is between Russia and USA and NATO. Ukraine is the unfortunate theater because it was one country which had not yet joined the NATO. There were only two that had not joined NATO. One was one of them was Ukraine, of the former Soviet republics. And this effort to make Ukraine a member of NATO, with 175,000 NATO troops lined up on Russia's border, combat ready, that led to this war. But whatever it is, the war must end, the issues must be settled, negotiated, that is one aspect of it. But this strategy of global hegemony, that strategy, one hand Ukraine, the other hand today, at the global level, what used to be earlier, what I read out to you under quotes was over perceived competitors. The main is, of course, China. Earlier it was the containment of China, to use the word, their word. Now the word is the isolation of China. This is leading to new conflicts on the global level. And at that new conflicts, what should India's position be? We stick to our independent foreign policy position, which has actually gained us and helped us and given us a global standing. Instead, under this Modi government, what you see is that India is being systematically reduced as a junior partner of global imperialist strategies, particularly in the Asia-Pacific. And you're joining the Quad as a military alliance in the Asia-Pacific. And this is being perceived in the world as India becoming a junior partner of US imperialism, which is why our role globally and in world affairs, and particularly with Afghanistan, has all actually diminished. Our relations with our neighbors are getting undermined. But yet, in all this, if we are seen as an appendage of US imperialism, the need to be associated with US imperialism arises also because US imperialism does not obstruct the unfolding of the agenda domestically in India by this Modi regime of aggressively moving towards achieving the fascistic RSS project. So neoliberalism and its politics today dovetail and combine and integrate into the politics of Hindutva and the pursuit of their fascistic order. And therefore this poses the biggest challenge to all of us and to the people in their livelihood, in their lives, and for creating a better situation, not only in economic terms for living, but in political terms for where with growth, harmony and welfare we can actually prosper. This is the other way around. Now what is the alternatives? When you talk of the Kerala alternatives, you'll come when I said it's people-centric. Today, even today, within this system, within these conditions, an alternative is possible to improve people's lives. Apart from the Hindutva agenda, the communal question, the hatred and terror politics, etc., that the same amount of money that you have given as tax concessions to the corporates during these Modi years, if that is stopped, instead of giving these tax concessions, use that same money for increasing public investments to build our infrastructure, much needed infrastructure, that will generate crores of new jobs to build that infrastructure, and the new jobs generating our youth getting these jobs, and when they start spending their salaries, then domestic demand rises, people's purchasing power rises, then all your closed MSME factories and your small factories, they'll start reopening because people are demanding, because they now have money.
We can build our infrastructure, create jobs, and increase domestic demand. That alternative is there, clearly in front of us. But if you do that, the profits of your corporates will decrease. Now that is what neoliberalism is all about. It's not that there are no alternatives. There are alternative paths, people-centric, and Kerala is showing that. You will discuss that in detail, so I'm not going into that. Kerala government is showing that alternative path which is people-centric. And one direction in which this was doing what we were talking earlier also here, we've discussed this issue of that of the cooperative, strengthening the cooperative movement, whereby extending the cooperative movement also to the question of production, particularly in cooperative agricultural production and marketing. These are issues that are discussing in development that would lead to a real new impetus and advance. But that is precisely why, to stop that, you suddenly find the central government taking over cooperatives, which is a state subject, enacting laws, creating a ministry, and giving that ministry additional charge to our Home Minister. And then you know what that means. So alternative essentially is to adopt people-centric policies, which again is possible only when the people's movements and struggles grow to the extent where we can have control of government on the basis of which these alternative policies can be implemented. That is again the politics. The question of controlling the government becomes imperative for neoliberalism, for their survival and looting the people, maximizing profits, for the alternative to emerge on the basis of people's struggles, create that political alternative which can actually control the governments, like Latin America has shown in some countries, that it is possible, and that is the manner in which we'll have to move forward. That is why, with this clear understanding that, yes, the left will have to strengthen and is strengthening and will further strengthen the independent struggles of the exploited sections of the people, and on the basis of strengthening this, build the left and democratic alternative of forces as the alternative policy direction to these neoliberal policies and our Indian ruling classes who are implementing them. And that left and democratic front on the basis of people's struggles, like we have seen in some of the countries, again I refer to Latin America, that these movements have led to a political change, a political shift, and that political shift must happen also because in Indian conditions, not only on the struggles on economic issues of the people, but on an all-rounded struggle against this Hindutva politics that divides this unity of the working people, disrupts this unity, and diverts people's attention on the basis of falsehoods, on the basis of creating an alternative reality based on a false consciousness. This alternative reality based on a false consciousness has to be combated ideologically, politically, socially, and most importantly, culturally. So that this combination of people's struggles and this combating this Hindutva politics in a multifarious manner, that is the manner in which this politics of neoliberalism, the alternative to that, can emerge. And that's why the economic alternatives and the concrete policies you will discuss in the later section, also the experiences of the Kerala model and the alternatives. I just mentioned one aspect, and that is of the cooperatives. But the political aspect of it is that all this can succeed only when the people's movement succeeds in uniting in struggles on economic issues, simultaneously in combating unitedly the Hindutva offensive by building the largest possible coalition or largest possible mobilization of secular forces, and that has to be done along with strengthening the left and democratic alternative. I think it's time
that this political alternative to neoliberalism and the pursuit of the fascistic Hindutva agenda will have to be strengthened, and they know, our class enemies, more than us, that it's only the left, particularly the CPIM, that's capable of taking this direction and strengthening the struggle for this alternative. That's where they'll target us. They'll find all sorts of issues to target us. Even when they don't find issues, they'll create issues to target us. And that will happen, which we'll have to combat. But this is essential today for at the global level apart, where we should cooperate with all those forces. But in India, it is essential that this alternative to neoliberalism and Hindutva politics will have to be further strengthened. I think this year's EMS Smrithi must in depth discuss these issues and all the contributions. I'm sure there will be very valuable contributions coming by others who will participate. All that must be collated together so that it can help us draw correct policy lessons from it and then strengthen the people's movements for this alternative. So thank you very much, and I formally inaugurate this. സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷയുടെ രത്നചുരുക്കം ഇപ്പോൾ വ്യാസ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭൗതികമായി ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഉള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും ദത്തു മാസ്റ്ററുടെയും മുരളി മാസ്റ്ററുടെയും വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. നവലിബറലിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക വിഷയത്തെപ്പറ്റി കേവലമായി പരാമർശിച്ചും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് താൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ലോക മുതലാളിത്തത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാഭകേന്ദ്രിതമായ നവലിബറൽ മാതൃകകൾ, അതിൻ്റെ എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനകേന്ദ്രിതവും ജനപക്ഷത്തിൽ ഉള്ളതുമായ കേരള മാതൃക എന്നിങ്ങനെ 2 ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വിവിധ കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഒരൊറ്റ ഏകകം എന്ന നിലയ്ക്ക് പോഷകാഹാര കുറവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2200 കലോറി, 2100 കലോറി എന്നിങ്ങനെ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും വേണ്ട പ്രതിദിന കലോറിയുടെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ 68, 57 തുടങ്ങിയ ശതമാനങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് 2012-13 കാലത്ത് ഉയരുകയും 17-18 കാലത്ത് വീണ്ടും ഉയരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഇത്തരം കണക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഏതായാലും കേവല ദാരിദ്ര്യം ഏതാണ്ട് 9% പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗ നിരക്ക് ഉണ്ടായ കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായി കേവല ദാരിദ്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക വിശപ്പ് സൂചികയിൽ, പോഷകാഹാരക്കുറവ് സൂചികയിൽ, ദീർഘായുസ് സൂചികയിൽ, ശിശുമരണ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച സൂചികയിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നില തീരെ പരിതാപകരമാണ്. 62 മില്യണിൽ നിന്ന് 132 മില്യണായി ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവസ്ഥ. ലാഭം വർദ്ധമാനമാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നവലിബറൽ ശക്തികൾ വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂടുതൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉണ്ടായ ഉദാഹരണം ശ്രീലങ്കയിലെ ഊർജ്ജ നിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമർശമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2021 ഇറക്കുമതി കൽക്കരി, ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള കൽക്കരി കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അദാനി തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022 ജൂൺ മാസത്തിൽ NTPC ഈ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നികുതിയുമില്ലാതെ അദാനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ ലാഭം കൊയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ഗൂഢശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ലാഭം കൂടുക, ലാഭം കൂടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ മിച്ചമൂല്യത്തെ കൂടുതൽ ശോഷിക്കുക,
മിച്ചമൂല്യം ശോഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുക, വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കപ്പെടാതിരിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചാക്രികമായ പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിക്കുകയും ആ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, വിലക്കയറ്റം കൂടുന്നു, GDP കുറയുന്നു, ദുരിതം കൂടുന്നു. ഇത് മുതലാളിത്തത്തിലുള്ളതാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നവലിബറൽ നയക്രമത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ നവലിബറൽ നയക്രമത്തിൽ ഇത് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ധനമൂലധനം നിയന്ത്രണാതീതമായി ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഉൽപാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു വലിയ രാക്ഷസീയ ശക്തിയെയാണ് മുതലാളിത്തം അഴിച്ചുവിടുന്നത് എന്ന് മാർക്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നവലിബറലിസത്തിന് രാഷ്ട്രാധികാരം ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രാധികാരം കൂടി നവലിബറൽ ശക്തികൾ കൈയടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉത്തേജന പാക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഉത്തേജന പാക്കേജുകളെല്ലാം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അത് ജനതയുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതിന് പകരം ഗവൺമെൻറ് ഏതാണ്ട് $4.5 ട്രില്യൺ ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബോണ്ടുകളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നുണ്ടായ പണപ്പെരുപ്പം സത്യത്തിൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരെയാണ് അവർക്കാണ് ഗുണമായി ഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ കോടീശ്വരന്മാർ കോവിഡ് കാലത്ത് ലാഭമുണ്ടായി. ഓക്സ്ഫാമിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ 57% കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 10 വ്യക്തികളാണ്, ശതകോടീശ്വരന്മാരാണ്. അതേസമയം തന്നെ 50% വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആകെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ 13% മാത്രമാണ് എന്ന ഗതിയും ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഭരണകൂട നയങ്ങൾ മുതലാളിത്തം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് നവലിബറൽ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഭരണകൂടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദുരിതത്തിലാണ്ടുപോകുന്ന തൊഴിലാളി വർഗവും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളും വലിയ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സമരം രാഷ്ട്രീയ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ശക്തമാക്കും എന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നവലിബറൽ നയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, നവലിബറൽ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് ചിലയിടത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ചിലിയിലും ഗോട്ടിമോലയിലും കൊളംബിയയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റവും ഭരണകൂട മാറ്റവും ഈ നയത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക, ചെറുക്കുക എന്നതാണ് നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അജണ്ട. അതിന് വൈകാരികമായും മറ്റുമുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നതാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ചിലയിടങ്ങളിൽ അപരവിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ചിലയിടങ്ങളിൽ വംശമേന്മയുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സത്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന, വസ്തുതകളെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വ്യാജ വസ്തുതകളെ നിർമ്മിക്കുകയും ആ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പ് വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന നയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായി നടന്ന സമരം, ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വലിയ ശക്തമായ സമരമാണ് നടക്കുന്നത്. ചിലയിടത്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ വൈകി പോകുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് വൈകി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിജയം നേടുമ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസ്തുതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പ്രകടിത രൂപമാണ്. യുപിയിലെ ബുൾഡോസർ പൊളിറ്റിക്സ് അടക്കമുള്ള വിവിധ വിദ്വേഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ, ന്യൂനപക്ഷത്തെ പഴിക്കുകയും
അതിലൂടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് അജണ്ടയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് രാജ്യത്തെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമാനവീകരണമാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണമാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനെതിരായി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം, എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആളിക്കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നവലിബറൽ ശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം മാത്രം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് BJPയുടെ RSSന്റെ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഭരണകൂടവും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നവലിബറൽ ശക്തികൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന നവലിബറൽ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. UAPA കേസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. 76% UAPA കേസ് വർധനവ് ഈ ഭരണകൂടം വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി. 2% മാത്രമാണ് ഇതിൽ വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ഈ UAPA കേസിനെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാർലമെന്റും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അടക്കമുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ, ഇതിനെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകം ഇതിനെ അപലപിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിപണിയെ ലോകത്താകമാനം ഉള്ള മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്ക് ചൂഷണത്തിനായി തുറന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയും അവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഫെഡറലിസത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരായി, ജനങ്ങളുടെ മതേതരത്വത്തിനെതിരായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപലപിക്കാനോ ലോക മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ, ഫെഡറലിസത്തിനെതിരായ ആക്രമണം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള യൂണിറ്ററി ഭരണക്രമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതായാലും ഇത് ലോകധനമൂലധനത്തിൻ്റെയും നവലിബറൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെയും ലോകാധീശത്വം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്തുണയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ലോകക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖയിൽ അവർ പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി ഇല്ലാതാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ചേരിചേര മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചേരികളെ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലോ ഇല്ലാതാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക സായുധ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം നേടുക എന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ നയം കോണ്ടലീസ റൈസ് പുറത്തിറക്കിയ രേഖയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന യുദ്ധം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ യുദ്ധ യന്ത്രമായ നാറ്റോയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യയെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയ്ക്കെതിരായി ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നയം നടക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏഷ്യ പസഫിക് ഭാഗത്ത് അമേരിക്കയുടെ നവലിബറൽ നയങ്ങളും വിദേശ നയവും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ജൂനിയർ പാർട്ട്ണറായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഇത്രയും കാലം നേടിയിരുന്ന അന്തസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അയൽപ്പക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനവും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ US അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പരസ്പര ധാരണയുടെ ഭാഗമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായി എന്ത് ബദലാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നവസാമ്രാജ്യത്വ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭകേന്ദ്രിതമാണെങ്കിൽ അതിനെതിരായ ബദൽ തീർച്ചയായും ജനപക്ഷ കേന്ദ്രിതവും ജനകേന്ദ്രിതവും ആയിരിക്കും. ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അത് നടത്തുക. ഒരു ഭാഗത്ത് ഭരണകൂടം ടാക്സ് ഇളവ്, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ടാക്സ് ഇളവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ പണത്തിനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പണം സമൂഹത്തിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ വാങ്ങൽ ശേഷി കൂട്ടുവാനും തുടങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനുമുള്ള രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ബദൽ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഈ ജനകേന്ദ്രിത നയം തീർച്ചയായും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. കാരണം അവരുടെ ലാഭത്തെയാണത്
മാറ്റി തീർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഈ നയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ്. കാർഷിക രംഗത്തും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സഹകരണ മേഖലയെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വിഷയമായ സഹകരണ രംഗത്ത് കേന്ദ്രം മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുന്നു, അത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ചുമതലയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, തുടങ്ങിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നവലിബറൽ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയായ ഭരണകൂട നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാക്കി ജനതയ്ക്ക് ഭരണകൂട നിയന്ത്രണം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പല വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ദിശാമാർഗം നൽകുകയും രാഷ്ട്രീയമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നടക്കാനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ തീർച്ചയായും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ, സർവ്വതലങ്ങളിലും നടക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കപടബോധ്യത്തെ വർഗീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കപടബോധ്യത്തെ തകർക്കാനും സർവ്വതലത്തിലും സമരങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ സമരങ്ങൾ വിജയിക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണകൂട മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതിനായി മതേതര ശക്തികൾ, ഇടതുപക്ഷം വളരെ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ്. അതിന് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്കാണ് CPIM ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെതിരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായും കൂടുതൽ ശക്തമായി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത്തരം സെമിനാറുകൾ അതിന് ശക്തി പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നന്ദി. ഇപ്പോൾ ഒരു ആശയ സംവാദത്തിനുള്ള സമയമാണ്. വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുതി വേദിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇപ്പോൾ തന്നെ വേദിയിൽ നൽകുന്നതാണ്. സഖാവ് EMS എഴുതി ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നിർവഹിക്കുന്നു. പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ദത്തുമാഷിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി പത്മാവതി ടീച്ചറെയും മുരളിമാഷിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി സരളയെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാക്കളെ, ഇവിടെ പ്രതിസഖാക്കൾ ഉയർത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള ആൻസർ സഖാവ് സീതാറാം നൽകും. Yes, comrades, some questions that have come. One Srinivasan has said, how can we say that Kerala is having an alternative economic policy when socialism is the real alternative? Yes, you're right, socialism is the real alternative, it is the only alternative. When you say that we are having alternative economic policies, we are talking in the limited sense, and Kerala is also not in control of India's state power.
Kerala is only one state government within the framework of the Indian Union. And even the rights of that government are being constantly eroded, what I said. But in spite of that, within that order, to keep people-centric reforms as opposed to profit-centric reforms, that is the manner in which an alternative direction is being pursued. This is not the alternative to neoliberalism. Alternative to neoliberalism will come at the all India level when the present ruling classes are replaced by a set of ruling classes led by the Indian working class that has all the working sections and the marginalized sections of our society. Only then that sort of a state can go into a real alternative. Like that will be a revolution that has to take place. So that alternative is the actual real alternative to globalization, neoliberalism and capitalism. But in the process, in the interim period, what are the policies that can provide people some relief as opposed to giving people greater misery and greater exploitation? We are talking of a limited sense of an alternative. It's not a global alternative to neoliberalism that will only come when the state power is in the hands of a ruling classes led by the Indian working class. Then we can move into that direction. So that is not the sort of an alternative we are talking about. We are talking of alternative, people-centric alternative policies. The other question by V.L. Savitri, in this capitalist profit-centered system, working class people will struggle. But what about the marginalized people like women, etc.? It will be even much worse, is it? What can be done for it? You're absolutely right. I mentioned it. I did not go into detail when I was speaking before you, that it is not the working class, not the working people. They are also, marginalized sections are also working people. But because of their identities, they have a greater degree of social oppression on them. And this social oppression increases with the economic exploitation of neoliberalism. So in India, we have to realize, and the party is very conscious, and we realize that in India, the class struggle in India stands on 2 feet. One is economic exploitation, the other is social oppression. Now, unless both these feet start moving together, forget running, you can't even walk forward. So to integrate these sections and their struggles into the struggles of the working class and the working people, that is a very important task, and that is what I meant when I was speaking, when I referred to the Left and Democratic Front. The Left and Democratic Front is not merely a front of the parties. Don't confuse it with the LDF in Kerala. LDF in Kerala is a political alternative to the UDF in Kerala that was established. The Left Democratic Alternative Front that we are talking of at the All India level is of political parties plus social movements, people's movements, and movements of these marginalized groups. And they'll all have to be fused together. And that is the task of the Left Democratic Front, which we have elaborated in our 23rd Party Congress political resolution. For greater detail, you could go into that, about how this fusion has to be achieved, and that is what we are attempting to do. In this neoliberal scenario, purchasing power of the people are continuously diminishing. This will affect the corporate sector too. Without purchasing power, the goods produced by corporates will remain unsold. Then their interest is also going to be affected, and their profits. So when will they do to overcome this scenario? You're right, absolutely. That's what I meant. That is why neoliberal policies actually perpetuate and accentuate this economic crisis, because people's purchasing power constantly keeps declining.
Now what do? They do what you call, they put purchasing power in the people not through productive activity, not through earning capacities, but creating certain governmental schemes, give limited purchasing power that will be sufficient for the corporate sector to maintain or slightly increase its levels of profits. And that is through your schemes that will be announced, somewhere direct tax benefits, somewhere to certain sections, identified sections like Dalits, like tribals, like women, give certain social welfare schemes so that some money reaches their hands, and that when spent will create the sort of a demand that is necessary only to maintain. But that is not also sufficient for them to proceed. There's another question which was asked, so I'll combine that with this, which is how does stock markets affect people? So when people don't have purchasing power, how do these corporates continue to make their profits and increase their wealth? How during the COVID years, your big corporates in India, the Ambanis and the Adanis, etc., how did their wealth increase? And that is where the stock market plays the role. The question is, what is the effect on the people? The people are not really involved in the stock market. The percentage of people who are involved in the stock market would be probably less than 2%, not even of our population, who are actually trading in stocks. But the impact of the stock market is, it is called under finance capital, it is called the capitalization of your assets. As your stock prices rise, your asset value rises. Because your asset value rises, you have the capacity to borrow more from the banks, showing this asset value. And more that you borrow from the banks, whose money is it? It's people's money. They borrow from the banks, and most of the time, they don't return that borrowing. And in the Indian case, we know how many people have actually left India and gone by defrauding the banks, which is your and my money in bank deposits. During these last 7 years, more than 11 lakh crores of such loans have been written off by the Modi government. So how do they make their profits? By this sort of a loot? By this sort of a loot, and that is why control over the state and the state power is important for them. That is why the cementing of the corporate communal nexus, both require each other. The aggressive pursuit of the RSS agenda requires the corporate support. The corporates require this government to be there so that they can pursue. Yes, so that is that. Those effect on the people, the stock market does it, but this is how they continue to amass their wealth, and that is the meaning of finance capital. It is speculative capital, not connected with production, but it creates conditions where money can be raised for productive activities by the corporates. And since people don't have the purchasing power to buy what they will produce, that money is not returned and the banks are looted, and this government protects such people who loot our savings and leave the country. Then there's one question that says how does neoliberalism destroy through cooperative sector? Neoliberalism cannot destroy through cooperative sector alone. But the cooperative sector is the alternative to stop the march of corporate control over agriculture, for instance, which is what these laws were all about. How do you stop that from happening? You can stop that from happening with a very strong cooperative movement. And that strong cooperative movement will have to be built, and that will be also part of the political struggle against neoliberalism. So cooperative sector cannot destroy neoliberalism, but it shows an alternative people-centric path. All this should build up into that movement of intensification of class struggles and the rise of the people in protest,
so that this state can be replaced. That is the ultimate objective. Alternative can only come when the state is not in the hands of this corporate communal nexus. Then there's one question which says, how to deal with capitalism and globalization? Now, this is a very interesting question. I thought for 1 hour I spoke only on that point. How to deal with capitalism and globalization. I mean, there's an old saying in our culture that somebody, after listening to the whole story of Ramayana, asked the question, what is the relation between Sita and Ram? So after 1 hour of my lecture, you asked the Sita Ram that question. What is the relation between? So that is what I tried to explain in this 1 hour. Poverty grows in India, but communism is not growing. Why? For 34 years we had a government in West Bengal, still we couldn't expand in other Indian states. Why? Now this is a question that the party itself has been discussing, asking and analyzing, and the main point is that communism is something that cannot be imported or exported. It has to grow on the basis of the people's consciousness in every part of the country, and given India's diversity and India's plurality, different places you have different conditions that have to be utilized. Now, this is where the importance of the integration of our economic struggles along with struggles against social oppression come. Growth in most of these backward areas can only happen when we take up the issues of the people connected with also their social conditions of existence. That is why I always keep saying, in the earlier days, the slogan that used to be given by our legendary leaders like BTR, used to be in every factory where the chimney shows the smoke, where the factory is working, there should be a red flag. Correct? The workers should be organized, the union should be formed, the red flag should be there. That is absolutely correct. But along with that, on every well in a village, where the Dalit is not allowed to drink that water, on that well also the red flag must be flowing. Only then this fusion will happen, and only then we can have some sort of a change in the country. That is what we are trying to do. But also the other thing is, remember, communism is not growing the way you say. The normal perception in our democracy is that the strength of the party is assessed or weighed by the parliamentary strength. How much are you there, how many state governments you have, etc. Yes, that's a very important yardstick in a democracy. What is your parliamentary position? But for the Communist Party and the Communist movement, there is another important yardstick. And that yardstick is your capacity for mobilizing people in struggles and impacting on the agenda of the country. And there, in that sphere, if you look at it from that yardstick, during these last 4 years itself, if you look at it, whether it is the farmer struggles, whether it is in the farmer struggle, we also created a broad organization of nearly 500 farmers organizations called the Sanyukt Kisan Morcha. But there was a work of more than 2 years, nearly 3 years, of work that was put in by our comrades and our Kisan Sabha in bringing these organizations together. Before this farmers' agitation struggle began, a national body of farmers' organizations was formed, which had nearly 250 organizations, and that body converted itself into Sanyukt Kisan Morcha at the time of the farmer struggle. And forming that body, a lot of struggles happened in between. Huge mobilization of peasantry and the working class took place in Delhi before the 2019 election, after that. And
that was what led to moving of two private bills in the parliament. One of them was moved by the CPIM MP then, K.K. Ragesh. One was on MSP and one was on loan waiver. So all this build-up and everything else, and finally the way in which that set the agenda before India. This Modi government had to finally withdraw what they had proposed and the laws that they brought in. That had their impact. Likewise in the working class movement, in the struggle of the women, the scheme workers, our students, in our youth, these struggles are setting the agenda also before the country. So the capacity to set the agenda before the country is also a yardstick, not only your electoral presence. So that is how, if you have to measure whether the Communist Party is declining or rising, you'll have to use both the yardsticks. On the electoral yardstick, yes, there's a decline. And the reason for the decline, I told you, I gave you only one aspect of the fusion of the social oppression along with economic exploitation. But there are also other aspects that need to be taken into account in our diversity. What are problems, for example, in Tamil Nadu are not the problems in Bihar and UP, or what are problems in Bihar are not the problems in UP. Why the caste census is so important for North Indian political parties, but it is absolutely irrelevant for some other states. That's because of the different social realities that are there. That must be borne in mind. So these are the, I think the questions you have given me. That's it? So that's it. So next time when I come, please don't be like that person who hears the story of Ramayana and asks the question of Sita and Ram. So thank you very much. ഉദ്ഘാടന സെഷന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറും സംഘാടക സമിതി കൺവീനറുമായ സഖാവ് സി ചന്ദ്രബാബു അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, കഴിഞ്ഞ 24 വർഷങ്ങളായി കോവിഡ് കാരണം ഒരു വർഷം മാത്രം മുടങ്ങിയ അതാണ് നമ്മുടെ EMS സ്മൃതി പരിപാടി. വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മുഴുവൻ പേരുടെയും സഹായവും സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. വരുന്ന വർഷം 25ാം വർഷമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ വർഷമെല്ലാം തന്നെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സദയം എത്തിച്ചേർന്നത് സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ്. വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നൊരു അവതരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്കിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് ഓൺലൈനിലായി അവതരിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുൻകൂർ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും, വേദിയിലെ നേതാക്കൾക്കും, ഈ പുസ്തക പ്രകാശ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പത്മാവതി ടീച്ചർക്കും സലർ ടീച്ചർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. EMS സ്മൃതി 2022 ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു.